Mientras el sol se eleva en el tercer aniversario de la Operación Bagration, As the sun rises on the third anniversary of Operation Barbarossa, men of the German Ninth Corps prepare for another quiet day on patrol. Why con su enemigo soviético complemente concentrado, al ser estos hombres no tienen nada. With a vast minefield between them and the front lines, and their Soviet enemy focused entirely south of them, these men have nothing to fear. Hola, soy Jack, the quiet historian. Little do they know, the build-up south was a distraction, and a few landmines are no challenge for the Red Army. A lo largo de esta operación de 2 meses, la Unión Soviética casi alquiló al Grupo de Ejércitos Centro una partida de la que los combats en la Unión Soviética continuaron desde junio de 1940. Cuando el ejército alemán penetró profundamente en territorio enemigo como parte de la Operación Bagration. Hi, I'm Griffin Johnson, the Armchair Historian. In today's video, we will examine Operation Bagration, the most devastating military defeat in all of German history. Over the course of this 2-month-long operation, the Soviet Union nearly annihilated the German Army Group Center, a loss from which Germany never recovered. Las fuerzas del Aegis y vieron obligadas a adoptar una postura defensiva. La contraofensiva soviética que siguió a Kursk empujó a los alemanes hacia atrás más de 800 kilómetros, hasta finalmente detenerse en febrero de 1944. De los 3 grupos de ejércitos que sostienen el Frente Oriental, el Grupo de Ejércitos Centro fue el más grave afectado, sufriendo una serie de derrotas que lo obligaron a retroceder mucho más que los otros grupos, creando un saliente en la línea del Eje. Durante los primeros meses de 1944, los estrategas alemanes asumieron que los soviéticos prisionearían esta ventaja en el sur para capturar los campos petroleros de los Balcanes y avanzar través del sur de Polonia hacia el corazón de Alemania. En consecuencia, el sector sur fue fuertemente reforzado, con casi toda la reserva operativa del Frente Oriental siendo redeplegada al Mayo. Contrario a los temores alemanes, los comandantes soviéticos nunca tuvieron la intención de atacar ese sector, considerando que una ofensiva en el sur sería demasiado vulnerable a flanqueos y contraataques. Creen que el objetivo más seguro sería Bielorrusia, defendida por el Grupo de Ejércitos Centro. La captura de Bielorrusia provocaría el colapso de toda la línea alemana, permitiendo a los soviéticos lanzar ofensivas conjuntas en el norte y el sur. Para dar su plan, con nombre en clave Operación Bagration, la mejor oportunidad posible de éxito, los soviéticos lanzaron una campaña masiva de engaño a comienzos de 1944, conocida en la estrategia rusa como una campaña de mascarovka, luego introducida como camuflaje. La mascarovka estaba diseñada para obtener el elemento sorpresa contra las fuerzas enemigas. La campaña implicó desviar fuerzas significativas de la manera más visible posible hacia el sector sur, preparando una acumulación grande y evidente para animar a los alemanes a reforzar aún más el saliente. Al mismo tiempo, crearon la ilusión de que estaban retirando fuerzas del frente bielorruso, en par conduciendo vehículos y tanques ligeros durante el día, solo para devolverlos camuflados en la oscuridad de la noche. Los esfuerzos soviéticos por convencer a los alemanes de que planeaban un ataque en el sur tuvieron éxito, en part, porque realmente estaban planificando una ofensiva a través de Ucrania hacia el área de Leópolis, en el sur de Polonia, al mismo tiempo que la Operación Bagration. Este elemento de verdad ayudó a vender el engaño soviético. Cuando la ofensiva comenzó en Bielorrusia, los alemanes, con todos esos huevos en la cesta equivocada, fueron tomados completamente por sorpresa. A mediados de junio de 1944, los soviéticos habían reunido más de 1.6 millones de soldados para la Operación Bagration, con más de 32,000 países de artillería, 5,800 tanks y 7,800 aeronaves.
Esta fuerza masiva fue apoyada por partisanos soviéticos en Bielorrusia y miembros de la resistencia polaca, quienes debilitaron previamente las posiciones alemanas. Las defensas alemanas median el sabotaje de las líneas ferroviarias en toda la región. Para ese momento, el Grupo de Ejércitos Centro contaba con aproximadamente la mitad del personal y apenas una décima parte del número de tanques y aeronaves de sus adversarios. Sin embargo, sus defensas incluyen líneas de trincheras, extensas fortificaciones de campana, y enormes campos de minas a lo largo de todo el frente, con la esperanza que estas medidas compensen sus escasez de hombres y material. En las primeras horas de la mañana del 22 de junio, tercer aniversario de la invasión de Hitler a la Unión Soviética, comenzó la Operación Bagration. La infantería soviética avanzó primero desde el norte en una maniobra de pinza destinada a rodear la ciudad de Vitebsk. A continuación, un intenso bombardeo aéreo devastó las posiciones de artillería alemanas en apoyo del avance de la infantería. Las fuerzas soviéticas comenzaron rápidamente a cerrarse desde el norte y el sur de la ciudad, while al amanecer del día siguiente los tanques soviéticos entraron en acción, liderados por líderes de T-34 specialmente modificados con enormes rodillos metálicos para despejar minas. Tras el paso de estos gigantescos rodillos a través de los campos minados alemanes, la infantería avanzó dichos de ellos, golpeando sectores débilmente defendidos y perforando las líneas enemigas. Esta táctica altamente efectiva formaba parte de la estrategia soviética de batalla profunda, centrada en lograr rupturas estratégicas y avanza profundamente en territorio enemigo para socavar su capacidad de defender el resto de sus líneas. Desarrollada en las décadas de 1920 y 1930, la doctrina de la batalla profunda fue utilizada por primera vez en toda su magnitud durante la Operación Bagration, y su efectividad fue innegable. Con apoyo blindado, el asalto soviético penetró aún más en territorio enemigo, y Vitebsk quedó completamente rodeada para el 25 de junio. Todo el 53. Degree cuerpo alemán quedó atrapado dentro de la ciudad, después de que el alto mando negara repetidamente sus solicitudes de evacuación. 2 días después, la ciudad fue capturada, y los 30,000 hombres del 53. Degree cuerpo fueron asesinados o tomados prisioneros. Mientras tanto, junto al ataque del norte, se lanzó otra ofensiva en pinza el 23 de junio en el sur, con objetivos en las ciudades de Bobruisk y Mogilev. La pinza más meridional, dirigida contra Bobruisk, fue comandada personalmente por el general soviético Konstantin Rokossovsky, quien había sido en gran medida el responsable de la planificación de la operación en su conjunto. Las fuerzas de Rokossovsky irrumpieron en las líneas alemanas y avanzaron casi sin oposición, penetrando mucho más de lo esperado. Esta buena fortuna se debió a que el cercano noveno ejército alemán intentó redesplegar sus tanques para defenderse de la ofensiva, pero la mayoría de los vehículos se vieron en el terreno pantanoso, dejando a la fuerza del sur con una resistencia mínima. En cuanto a Mogilev, el objetivo principal de la ofensiva era fijar al cuarto ejército alemán, dominar la red de carreteras y capturar la ciudad si era posible. En esto, el ejército soviético tuvo un éxito extraordinario. Para el 28 de junio, Mogilev había caído, y un día después Bobruisk fue capturada. La mayor parte del cuarto y del noveno ejército alemán fue destruida o capturada por los soviéticos como prisioneros de guerra. En menos de una semana, la línea del frente alemana había sido destrozada. Más de 100,000 hombres se habían perdido, y la ofensiva soviética no mostraba signos de desaceleración mientras los comandantes del ejército aperciben improvisar defensas. Las dos fuerzas en pinza comenzaron a avanzar hacia el objetivo principal de la Operación Bagration, la capital bielorrusa, Minsk. Mediante una combinación de planificación excepcional y fuerza abrumadora,
El Ejército Rojo logró superar completamente las defensas alemanas a lo largo de un amplio frente. Los soviéticos aprovecharon esta ventaja, capturando todos sus objetivos iniciales y avanzando hacia Minsk, donde 100,000 soldados alemanes corren ahora el riesgo de quedar cercados. Para finales de junio de 1944, la línea del frente del Eje en Bielorrusia había sido rota. Y dos ejércitos soviéticos avanzaban desde el norte y el sur. Los alemanes fueron tomados completamente por sorpresa, y el alto mando se apresuraba a enviar refuerzos para intentar frenar este ataque abrumador. El comandante del Grupo de Ejércitos Centro, el marshal de campo Ernst Busch, fue reemplazado apresuradamente por Walter Model, con la esperanza de que el comandante más experimentado pudiera salvar la defensa. Model asumió una situación desesperada. El noveno ejército había sido prácticamente destruido por la pinza soviética en el sur, y el cuarto ejército al este de Minsk había sido rodeado y ahora se encontraba en grave peligro de quedar cercado. Model ordenó al cuarto y noveno ejércitos retirar rápidamente hacia Minsk y comenzó a redeplogar bombarderos y divisiones blindadas desde los grupos de ejércitos norte y sur para apoyarlos. Sin embargo, para ese momento los soviéticos controlaban el cielo y infligieron grandes bajas tanto a estos refuerzos entrants como a las fuerzas en retirada del Grupo de Ejércitos Centro. Aún así, la quinta división Panzer logró atravesar el bombardeo aéreo y llegó a Minsk el 27 de junio, donde fue asignada a la defensa de una de las carreteras clave al noroeste de la ciudad. Los pesados tanques Tiger de la quinta Panzer fueron utilizados con gran eficacia para frenar la ofensiva soviética, causando pérdidas devastadoras a las unidades blindadas enemigas. Pero aunque los tanques pesados alemanes eran más efectivos que los T-30, por los que se enfrentaban, no eran invencibles, y la debilitada maquinaria de guerra nazi simplemente no podía permitirse reemplazar los tanques que perdía. Los soviéticos desgastaron de forma constante los poderosos Tiger, y en tan solo 2 días los 159 tanques pesados de la quinta división Panzer se redujeron apenas 18, incapaces de contener el avance enemigo. El 3 de julio, las dos puntas del avance soviético se encontraron a las afueras de Minsk, completando el cerco de la ciudad. Los restos del noveno ejército quedaron atrapados en su interior, junto con varias unidades que habían sido redeployadas desesperadamente para auxiliarlos, mientras que el cuarto ejército se encontraba a varios kilómetros al este. Sin posibilidad de escapar, el segundo cuerpo de tanques de la Guardia Soviética rompió las defensas de Minsk en la madrugada del día 3 y logró limpiar la ciudad de tropas enemigas para el día siguiente. Lo que quedaba del cuarto y noveno ejércitos quedó ahora rodeado fuera de la ciudad. Y durante los días siguientes el cerco se fue cerrando lentamente. Se intentaron varias rupturas del cerco, pero todos estos esfuerzos fracasaron, culminando en un intento desastroso el 8 de julio que llevó a la captura del teniente general Vincent Müller, comandante en funciones del cuarto ejército. Müller ordenó la rendición total de las fuerzas que le quedaban, y alrededor de 60,000 de los 100,000 hombres atrapados en el cerco fueron hechos prisioneros. El resto ya había muerto. Para este punto, el Grupo de Ejércitos Centro había sido prácticamente destruido. Desde el inicio de la Operación Bagration, 25 divisions y cerca de 300,000 hombres habían sido muertos o capturados, junto con enormes cantidades de material que Alemania ya no podía permitirse reemplazar. Antes de continuar, me gustaría informaros que recientemente relancé mi sitio web, Armchair History TV. Ali publicamos videos históricos exclusivos, como un episodio de Historia Alternativa que explora que habría pasado si España se hubiera unido al Eje en la Segunda Guerra Mundial, contenido que no encontrarás en ningún otro lugar. Nuevo material se publica todas las semanas de distintos creadores, y también hemos lanzado nuestra aplicación móvil para iOS
y Android. Esceno un vistazo. YSI queren un descuento especial después de su prueba gratuita de 30 días. Usen el código ARMCHRHISTORY para obtener un 50% de descuento. Tras recuperar Minsk, los soviéticos mantienen el impulso, avanzando más hacia el oeste en dirección Polonia, al mismo tiempo que envían fuerzas hacia el norte, en dirección al Mar Báltico. La ofensiva del norte buscaba abrir una cuna entre los restos de los grupos de Ejército Centro y Norte, con la esperanza de aislar y destruir a este último. Una vez creada esta brecha a comienzos de julio, el primer frente báltico soviético avanzó rápidamente para atrapar al grupo de Ejércitos Norte entre esas fuerzas y el mar. Su objetivo principal era la ciudad lituana de Šiauliai, que los soviéticos capturaron el 27 de julio con poca resistencia por parte de la pequeña guarnición alemana. Tras tomar la ciudad, las fuerzas del Frente Báltico continuaron avanzando y alcanzaron el Golfo de Riga el 31 de julio, cortando las comunicaciones terrestres entre los grupos de Ejército Centro y Norte. Al mismo tiempo, ofensivas dirigidas contra Vilna y Białystok lograron expulsar a los alemanes de gran parte de Lituania y del norte de Polonia. Mientras tanto, ese lanzó un ataque separado a Traves, Ucrania en el sur, que viría a los soviéticos a romper en los Balcanes y provocar la defección de Rumania y el cuarto ejército al este de Minsk había sido rodeado por los flancos y ahora se encontraba en grave peligro de quedar completamente cercado. Ordenó al cuarto y noveno ejércitos que se retiran rápidamente hacia Minsk y comenzó a redistribuir bombarderos y divisiones blindadas desde los grupos de ejércitos norte y sur para apoyarlos. Pero para entonces, los soviéticos controlaban el cielo y infligieron grandes bajas tanto a estos refuerzos entrantes como a las fuerzas en retirada del Grupo de Ejércitos Centro. Sin embargo, la quinta división Panzer logró atravesar el bombardeo aéreo y llegó a Minsk el 27 de junio, donde fue asignada a proteger una de las carreteras clave al noroeste de la ciudad. Los pesados tanques Tiger de la quinta Panzer fueron utilizados con gran eficacia para frenar la ofensiva soviética, infligiendo pérdidas devastadoras a las unidades blindadas enemigas. Pero aunque los tanques pesados alemanes eran más efectivos que los T-30 por los que se enfrentaban, no eran invencibles, y la debilitada maquinaria de guerra nazi simplemente no podía permitirse reemplazar los tanques que perdía. Los soviéticos fueron desgastando lentamente a los poderosos Tigers, y en solo 2 días, los 159 tanques pesados de la quinta división Panzer se redujeron a apenas 18, y incapaces de detener el avance enemigo. El 3 de julio, los dosajes del avance soviético se encontraron a las afueras de Minsk, completando el cerco de la ciudad. Los restos del noveno ejército quedaron atrapados en su interior, junto con varias unidades que habían sido desesperadamente redistribuidas para ayudarlos, mientras que el cuarto ejército se encontraba a unos pocos kilómetros al este. Sin ningún lugar donde ir, el segundo cuerpo de tanques de la Guardia Soviética penetró las defensas de Minsk en la madrugada del día 3 y logró limpiar la ciudad de tropas enemigas al día siguiente. Lo que quedaba del cuarto y noveno ejércitos quedó rodeado fuera de la ciudad, y durante los días siguientes el cerco se fue cerrando lentamente. Se intentaron varias rupturas, pero todos estos esfuerzos fracasaron, culminando en un intento desastroso el 8 de julio que llevó a la captura del teniente general Müller, comandante interino del cuarto ejército. Müller ordenó la rendición total de las fuerzas restantes, y alrededor de 60,000 de los 100,000 hombres atrapados en el cerco fueron hechos prisioneros. El resto ya había muerto. Para este punto, el Grupo de Ejércitos Centro estaba prácticamente destruido. Desde el inicio de la Operación Bagration, 25 divisions y alrededor de 300,000 hombres habían sido muertos o capturados, junto con enormes cantidades de material que Alemania ya no podía permitirse reemplazar.
Antes de continuar, me gustaría informaros que recientemente relance mi sitio web, Armchair History TV. Ali publicamos videos históricos exclusivos, como el de Historia Alternativa, sobre que habría pasado España si hubiera unido al en la Segunda Guerra Mundial, que no encontraras en ningún otro lugar. Tras recuperar Minsk, los soviéticos mantuvieron su impulso, avanzando hacia el oeste en Polonia y enviando fuerzas al norte hacia el mar Báltico. La ofensiva del norte buscaba abrir una brecha entre los restos de los grupos de Ejército Centro y norte con la esperanza de aislar y destruir a este último. Una vez formada esta brecha a principios de julio, el primer Frente Báltico soviético avanzó rápidamente para atrapar al grupo de ejércitos norte entre ellos y el mar. Su objetivo principal era la ciudad lituana de Šiauliai, que fue capturada el 27 de julio con escasa resistencia alemana. Tras tomar la ciudad, las fuerzas del Frente Báltico continuaron avanzando y alcanzaron el Golfo de Riga el 31 de julio, cortando las comunicaciones terrestres entre los grupos de